Good morning. This is Deekshith Kumar. In the last videos, we have seen about the marginal costing meaning, its features, advantages and limitations, and also we have seen the difference between marginal costing and absorption costing. In this video, we are going to solve questions based on the marginal costing technique. Question number 1. XYZ company manufactures and sells 60,000 units of a product at a variable cost of rupees 42 each. The fixed costs are 1,80,000. The selling price is fixed to make a profit on sales, 25% on sales. Calculate break-even point as well as PV ratio. Let us see what are the data given in this question. One thing is selling units is given, that is 60,000 units. Variable cost per unit is given, that is rupees 42 each, that means per unit. And fixed cost is given, that is rupees 1,80,000. And selling price is fixed to make a profit of 25% on sales. So, directly selling price is not given. We have to calculate the selling price. To calculate the PV ratio and break-even point. In order to calculate both the PV ratio and break-even point, these data are incomplete. So, in order to make it as a complete, we have to find what is the total cost, what is the profit, and what is the sales. Let us solve this question. We know that PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. Neither contribution nor sales is given in this question. So, in order to make it as complete, we have to calculate the selling price. Variable cost is given, that is 42. Fixed cost, it is said that 1,80,000, as well as for how many units, it is given that 60,000 units. So, 1,80,000 rupees, 1,80,000 cost, when it is divided by 60,000 units, fixed cost will be rupees 3. So, the total cost is rupees 42 plus 3 is rupees 45. This is the total cost. And it is also said that profit is the selling price is to be fixed to make a profit on 25% on sales. So, sales in a mele 25% profit barabekante. So, cross multiplication ಮಾಡಿದಾಗ on the base of cost na ಮೇಲೆ 33.33% ಬರ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ 25% ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ 33.33%. That the technique we know already in the earlier costing techniques. So, 45 rupees ನ ಮೇಲೆ 33.33% ಹಾಕಿದಾಗ will get 14.85. So, ನಾನು round up ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, that is 15. So, 45 plus 15 is equal to the selling price is 60. ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ, ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. Now, we can calculate the PV ratio. Yes, PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. So, when contribution is not directly given, we have to make it sales minus variable cost divided by sales into 100. So, in this question, sales is 60, selling price is 60 and variable cost is 42. So, 60 minus 42 divided by the same sales 60 into 100. 60 minus 42 will become 18 divided by 60 into 100. So, PV ratio be 30%. We know that
profit volume ratio is always mentioned on the base of percentage. So what is the percentage? 30% is the PV ratio. Now break-even point. In order to calculate the break-even point, units as well as sales, we have different formulas. Break-even point units is equal to total fixed cost divided by contribution per unit. Whereas in order to find the sales, total fixed cost into selling price divided by contribution per unit. Otherwise, directly whatever units we are getting, if you multiply the units into the selling price, we'll get the break-even point sales. Let us see break-even point units. Total fixed cost is 18,000. It is given in the question. Contribution per unit, contribution we have seen in the PV ratio, 60 minus 42 is equal to 18. This is the contribution. So I am using the same 18 here. So contribution per unit is 18. 18,000 divided by 18 is equal to, sorry, fixed cost is 1,80,000. Yes, 1,80,000. Here is a mistake. It is the changes. This is 1,80,000 divided by 18. It is 10,000 units. So in order to calculate the break-even point sales, here we have calculated units. If we multiply units into selling price, we will get the break-even sales. That is 10,000 units into selling price is 60. Already we have calculated. 60 into 10,000 units will become 6 lakhs. Otherwise, if you use the formula total fixed cost into selling price per unit divided by contribution per unit, that is 1,80,000 into 60. Here also same mistake is repeated. 1,80,000 ಆಗಬೇಕಿದು. 1,80,000 into 60 divided by 18 is equal to break-even point sales is rupees 6 lakh. So this is the way of finding the break-even point. And we have seen the PV ratio. This is a very simple problem. First we have to see what are the data are given in the question. So based on the data only we can calculate the whatever is asked. Here in this case PV ratio and break-even point. So break-even point igu PV ratio gu ಬೇಕಾಗಿರೋ information ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ first ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And let us go for the next question. ABC Limited furnishes the following information of its cost and profit for the year 2019 and 20. Year 2019 cost is 12 lakh, profit is 2 lakh. For the year 2020 cost is rupees 15 lakh, profit is rupees 3 lakh. We have to calculate PV ratio, fixed expenses, variable expenses for the year 2019 and 2020, margin of safety for the year 2019 and 20, profit, we have to find the profit when the sales are rupees 20 lakh. This is the case we have to observe. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, and we need to find the estimated sales and the desired profit is 2,50,000. 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇದೆರಡು ವಿರುದ್ಧ. Yes, let us find. First we have to find the PV ratio. So in order to find the PV ratio, we required contribution as well as sales. But in this case, neither the contribution nor the sales is not given. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. So how we can make it? ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ 2019 is equal to cost rupees 12 lakh plus 2 lakh is equal to 14 lakh. Sales for the 2020 is 15 lakh plus 3 lakh is 18 lakh. So sales is equal to cost plus profit. Sales sikkitu. Now we can calculate the PV ratio, that is change in profit
divided by change into sales into 100. This formula we already know. It is change in profit into change divided by change in sales into 100. Change in profit 19 ಇಂದ 20 ಆಗುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? 20ಯಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, 19ಗೆ ಬರೋ 19ನಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, 20ಗೆ ಬರುವ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 14 ಲ್ಯಾಕ್ 2019ನಲ್ಲಿತ್ತು, 20ಗೆ ಬರುವಾಗ 18 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 100, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 25%. PV ratio is always expressed in terms of percentage. So in this case, PV ratio is 25%. The next thing is asked fixed expenses. Fixed expenses can be calculated by using this formula. That is PV ratio into sales minus profit. For the 2019, PV ratio is 25%. PV ratio is common to for the 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇದು. Sales of the 2019 is 14 lakh minus profit of that year is 2 lakh. So 14 lakh into 25% minus 2 lakh is equal to 1,50,000. For the year 2020, fixed expenses 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. Sales of the 2020 is 18 lakh, PV ratio is 25%. And profit of the 2020 is 3 lakh. So 18 lakh into 25%. ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ 3 lakh ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ I will get 1,50,000. For both years, fixed cost is same. Fixed expenses is rupees 1,50,000. Now variable cost. So we know that variable cost is equal to total cost minus fixed cost. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ 2019 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 12 lakh. ಅದರಿಂದ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10,50,000. ಫಾರ್ ದ 2020 15 lakh is the total cost. From that we deduct fixed expenses, will get 13,50,000. This is the variable cost, the variable. Next, break even point. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 1,50,000 divided by PV ratio is 25%. So break even point is rupees 6 lakh. Margin of safety. Margin of safety is equal to sales minus break even sales. Sales ಗೊತ್ತಿದೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. For the 2019 sales is 14 lakh. From that break even sales is deducted 6 lakh. So remaining is margin of safety rupees 8 lakh. For the year 2019 sales is 18 lakh. From that break even, when deduct break even sales will get deduct 6 lakh, will get 12 lakh margin of safety. Next, profit. So we have to calculate profit when sales are rupees 20 lakh. For this we already have a formula, that is PV ratio into sales minus fixed cost. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. PV ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. PV ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 25%, ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 20 lakh. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 20 lakh. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. 20 lakh ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ 25% ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,50,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ when the sales are rupees 20 lakh. So 20 lakh ನಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,50,000. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ when the desired profit is 2,50,000. ಅಂದರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು? 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು.
2,50,000 divided by PV ratio is 25%. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16 lakh. ಅಂದರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು 16 lakhsನಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಫೋರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು PV ರೇಷಿಯೋ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ PV ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ PV ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 lakhಯಿಂದ 3 lakh 1 lakh ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 14 lakhಯಿಂದ 18 lakh ಸೇಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 4 lakh. ಸೊ PV ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 25%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PV ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 12 lakh ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2019. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10,50,000. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2020 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 15 lakh. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಮೈನಸ್ 1,50,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 13,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ rupees 6 lakh. Margin of safety is a difference above the break even sales. Break even sales ಇಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 6 lakh, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ದ 2019 8 lakh, 20ಗೆ 12 lakh. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ PV ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 20 lakh. ಸೊ 20 lakh ಇಂಟು 25% ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 lakh. ಸೊ 3,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ when the desired profit is 2,50,000, desired sales is equal to fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. Fixed cost plus desired profit 1,50,000 plus 2,50,000 divided by 25%, that is 16 lakh. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2 lakh ಅಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,50,000. ಸೊ ಈ 2 lakh ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು 1,50,000, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 ಬರಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.